Hello everyone, welcome to Madhu Tech Hub YouTube channel. నేను మీ మధుకర్. ఈరోజు we'll discuss AI model best, top 5 AI models and those usages. As a QA test engineer, which AI model is best for us? These are the topics మనం డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్గా AI గురించి when we start learning, నేర్చుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి మైండ్లో వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఏ ఏఐ మోడల్ బెస్ట్? ఏ ఏఐ మోడల్ బెస్ట్? కెన్ ఐ గో ఫర్ ద ChatGPT or Claude or Gemini or Perplexity or GitHub Copilot? So the different kind of AI models are available. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఈ క్వశ్చన్కి సింపుల్ ఆన్సర్ తెలుసుకుందాం. ఏ ఏఐ మోడల్ బెస్ట్? సింపుల్ ఆన్సర్ ఈస్, ముందుగా we need to know it is there is no best AI model. ఏ బెస్ట్ ఏఐ మోడల్ అనేది లేదు. బెస్ట్ ఏఐ మోడల్ అనేది లేదు. మరి బెస్ట్ ఏఐ మోడల్ ఫర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్? అకార్డింగ్ టు దట్ దెర్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ ఏఐ మోడల్ ఫర్ us. We have to choose. Confused? Let us say an example. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మీరు ఒక వెహికల్ కొనాలి అనుకున్నాం. యూ వాంట్ టు బై వన్ వెహికల్, రైట్? అప్పుడు ఎవరో అడిగారు బైక్ బెస్టా, కారు బెస్టా, బస్ బెస్టా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్? Here again we are getting the confused or not, because we don't know what purpose the vehicle is required. According to we can suggest it is, right? అది మీరు ఏ పని కోసం ఉపయోగిస్తున్నారో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏ వెహికల్ ఈజ్ బెస్ట్. ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి అయితే బైక్ సరిపోతుంది. ఫ్యామిలీ ట్రిప్కి కారు బాగుంటుంది. ఒక 50 మంది తీసుకొని వెళ్ళాలంటే బస్సు కొనాలి కదా. ఏ మోడల్ కూడా సరిగ్గా అలాగే పనిచేస్తాయి. ప్రతి మోడల్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు టాప్ 5 ఏఐ మోడల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఏది దేనికి యూజ్ చేస్తారు, విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ దట్? దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ విచ్ ఏఐ మోడల్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ద వెరీ పాపులర్ వన్ ChatGPT. ముందుగా ChatGPT గురించి చూద్దాం. బెస్ట్ ఫర్ లెర్నింగ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, కంటెంట్ క్రియేషన్, daily questions, problem solving. So your requirements are these things. Go for the ChatGPT. Suppose if you say example, I want to develop the framework. Before going to develop the framework in my Playwright tool, I want to know it is. So you can ask the ChatGPT, Playwright framework explain. Playwright interview questions create cheyi. So that based on that, it will give the information to you. The ChatGPT best for learning, explanations, content creation, daily questions, problem solving. So learning purpose ki ChatGPT chala useful. The bottom
learning purpose, ChatGPT is good. The second thing we have the cloud. Nowadays we are going to hear more. ఇప్పుడు క్లౌడ్ గురించి చూద్దాం. బెస్ట్ ఫర్ వాట్? కాంప్లెక్స్ కోడింగ్, ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్, ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్, large files analysis. Now, ChatGPT, we ask that explain the framework. Now, you can ask the cloud design framework, page object model framework in Playwright. Design it. You can ask it. Is. So that is the advantage we have. In simple coding and reasoning lo cloud chala strong it is. Third one, GitHub Copilot. ఇప్పుడు trendy one it is. Developers and automation engineers favorite tool it is. GitHub Copilot. Best for coding inside IDE like VS Code Editor or Eclipse IDE. As an extension we can install it is, right? It will provide the auto suggestions while writing the code, write functions. So refactoring code. These are the activities which we can do. So if I go for the GitHub Copilot, so advantage is mainly whether it is a to develop the application or to develop the automation test script. Speed increases. Speed increases. Next one, Gemini, Google Gemini, right? Best for Google ecosystem, research, images creation, multi-modal tasks to perform. So like this purpose we can use it is. Next one, perplexity. Perplexity, right? Now, ఇప్పుడు research king is perplexity. Previous Google were using like this, we can go for the perplexity. Best for internet search, latest information, research, this type of things, perplexity we can use. Now I want to know the top AI tools in 2026. Like this search criteria, perplexity is going to give the best one. So latest information it will go to provide for us. Okay. So we got the what are the top 5 AI models are available. What users ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు as a QA engineer, quality assurance means a test engineer point of view. So ఏ AI model యూజ్ చేయాలి? As a tester, AI model యూజ్ చేయాలి. సో మీరు ఏ టాస్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ టాస్క్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద బెస్ట్ AI model. Don't go for everything one AI model. That is the one thing you have to understand. So I will go for everything for ChatGPT. That is not correct. That's what you understand. Suppose మీరు ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, then go for the either ChatGPT or Claude. You can use it is test cases you want to generate. You can go for this two. Either one you can use. Suppose Playwright or Selenium code you want to write.
You can ask them, they are going to generate it is. Sima. Which one Cloud is going to provide to you? But GitHub Copilot is an extension, right? While writing, you are developing script or program in the VS Code editor or Eclipse for Selenium or Playwright tools. Then you can go for the GitHub Copilot. If suppose, do you want to design a framework? Again, so cloudy. Or you want to go for, this is always VS Code, code చేయాలనుకుంటున్నారా? Code editor, VS Code editor. Then go for the GitHub Copilot. Documentation create చేయాలా? Go for the ChatGPT, Claude. Research చేయాలా? Perplexity, Gemini. This is how it is going to be. Now, Seema, once again, test cases you want to generate, prefer ChatGPT, Cloud. Playwright, there's a Selenium code, go for the Cloud, and GitHub Copilot. Framework you want to design as an architect level, go for the Cloud. VS Code, you want to develop the code base, go for the VS Code or Eclipse, go for the GitHub Copilot. If you want to create documentation, you can go for the ChatGPT Cloud like this. Research purpose, Perplexity, Gemini you can prefer. Okay. Now I will tell you the simple thing as a QA engineer workflow how it is going to be. Requirements analysis. Requirements analysis. Go for ChatGPT. Framework design, Cloud. Code writing, GitHub Copilot. For research purpose to know some additional information, Perplexity. Documentation and presentations purpose, ChatGPT. Okay, like this. Sima, as a personal experience, I'm saying it is requirements analysis. Go for the ChatGPT. Right. Now, framework design. Framework design. Go for the next code or automation tester script development. Go for GitHub Copilot. Okay. If you want to go for the any research, you can go for the best one, Perplexity. Then you need documentation and presentation purpose.
wanted to again go for the ChatGPT. This is the best way. Okay. Requirements analysis, ChatGPT. Framework design, Cloud. Code development, GitHub, Copilot. Research purpose, Perplexity. Any documentation or presentation preparation, we can go for the ChatGPT. So ChatGPT ఏం చేస్తుంది? It will explain to you, whereas Cloud is going to design the complete framework to you. GitHub Copilot will generate the script to you. Perplexity will give the latest best practices will be explain చేస్తుంది. ChatGPT ఇక్కడ నీకు డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. So this is how we can go for the AI models. Different purpose, different kind of AI models we have to use it is. Right. The next here. So interview question. Which AI model is best? My answer is there is no single best AI model. Then the best model depends on the usage. For coding and framework design, Cloud is preferred. For IDE coding assistance like a VS Code or Eclipse, these things are usable. GitHub Copilot is useful. For learning and general tasks to perform, ChatGPT. For research and latest information purpose, you can go for the Perplexity. Okay. So finally, AI model is when you want to choose. So don't choose the based on it popularity. So AI model ni popularity చూసి ఎంచుకోవద్దు. What is your requirements? మీ requirements బట్టి కరస్పాండింగ్ AI model సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.